co-founder of WOLC Immigration Service. Eh bien, nous avons un matin, nous avons un officier, ou bien deux officiers qui sont dans l'immigration même, qui viennent parler ensemble avec vous là, ou qui poser n'importe quelle question que vous voulez. Sur un dossier, ou qui va le dossier, si le dossier a une difficulté là-dedans. Il va aller avec lui, il va garder le pour vous. Bureau noir, son un bureau dans la ville là, c'est celle lui-même qui est accrédité par l'immigration, et c'est ça que fait nous fait ça n'a fait là. Ça veut dire qu'il n'est pas qui facile, mais avec aide de Dieu, il devait mettre que nous travail dit, que nous fait un bureau qui reconnaît, qui fait nous travail pour vous. Ou bien pour priver les matins, ou bien ça nous les BIA ou bien DOJ qui représente le bureau noir qui a pas avec au matin, ou bien chance ou peut reconnaître ou reconnaître les. Et pour que ça n'a fait tout ça n'a fait là, moi avec Frère Kenson, nous chaque lundi nous faisons show pour nous faire éducation sur l'immigration. Et nous tous qui là nous sommes immigrants. Il y en a même qui a un statut qui est bien stable, il y en a même qui a un statut qui est stable. Mais quel que soit le statut où on gagne, la majorité dans eux même, ils étaient passés dans la même ligne ensemble avec eux-mêmes, sous ta fait commencer. Ça fait nous toujours prendre les soins pour nous encourager, pour nous faire éducation, faire formation, comme ça, pour qu'on ait que ou pas jamais dans bataille là pour compte et pas ou même qui seulement passer la ligne comme ça. So nous pas grand pile dans staff nous là, mais on a quelqu'un dans staff nous avons une chance pour reconnaître et si vous pas qu'on fait ça, n'a demandé vous faire ça, nous avons des demoiselles derrière, des demoiselles qui derrière qui c'est staff qui travaille dans le bureau nous, ou capable aussi non pour nous gagner dans record nous. So nous pas perdre un pile temps parce que nous pas grand pile temps dans main nous. Nous allons demander frère Kenson de passer devant. So des officiers ça va venir, gagne et qui actuellement a travaillé en dedans immigration, ça veut dire qu'il y a des gens qui sorti qui interview, qui interview, là où vient interview, ça veut dire qu'il y a là dedans qui a fait interview avec vous. Mais il y a l'autre là-dedans, madame Sarah et madame Judy, lui-même, il a une carrière dans l'immigration, so qu'on a passé des présentations, so il pas même fait interview presque avec mon encore, mais il est responsable state Maryland, state North Carolina, state Virginia. So il fait et communauté relationship. So c'est ça que fait dans la communauté haïtienne, c'est pour la c'est pour deuxième fois qu'il y a venu avec nous là dans Salisbury là, ou dans l'église ici. Et comme moi dis déjà, me toujours dire, son façon même pour pas déranger lorsque chrétien c'est qui l'église, c'est là où tendez mon a parlé comme si l'église boissia ou il pas vraiment mon yo qui spirituel parce qu'il toujours fait bagaille qui pas aucun rapport avec l'église. Et bon don bagaille. Ça n'a si que ça n'a fait c'est pas au petit beau je ne dis pas prendre l'église ça. So si vous pas de papier dans mon pour être capable de présenter ou bien l'immigration et là où vont côté qu'on a immigration chercher monde et puis d'abord il prend il doit retourner côté sortir. C'est parce que ou un papier dans mon qui c'est papier immigration et c'est lui qui permet de faire ça. Moi je suis citoyen américain longtemps. Mais il y a un bagage toujours qu'on a dit nous-mêmes immigrants, nous pas jamais pas besoin d'immigration. Si c'est pas pour nous-mêmes directement, c'est pour famille nous. Madame, petite, cousin, tonton, ma tante. Frère Kenson, bisous. Dis Kenson, dis mon pour rentrer parce que n'a commencé. Il y a un monde qui va venir à l'heure. Il est même là. Pense à la joindre, mais ça là yo et n'a pas tout bagaille net. So qui fait grand pile bail pour dire nous pas dire tout bagaille. Ça m'a dit et pas fait timidité les ou joindre une série d'autorités qui viennent parmi nous. Et il est facile pasteur Toussaint, pasteur Gary, frère Ilno, n'importe l'autre monde l'église là, frère L'Honneur, n'importe l'autre monde l'église là. S'il campe devant là la formation pour poser des questions parce qu'on habitué avec eux. Mais bon me moi accessible à tout temps, à toutes les. Ça veut dire si pas là poser une question ou bien Brother Kenson ou qu'à poser une question après. Mais moun sa yo c'est rarement pour joindre yo. Brother Kenson Abdou qui va l'été l'appliquer avec moun sa yo le plus souvent pour venir là. Pas oublier m'dou, c'est un monde qui est responsable state Maryland,
State Virginia, State North Carolina, ça veut dire qu'il y a 3 États irresponsables. Ça veut dire joindre monde ça pour venir parmi nous dans une communauté comme ça, c'est un bagage qui facile. Ça veut dire nous bataillons en pile pour nous joindre. So, qui fait? M'a présenté nous Brother Kenson. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome, welcome, welcome. So, I'm présenté nous Kenson. Kenson c'est DOJ, BIA, WOLC Immigration. Et c'est lui-même qui représente le bureau. Si toutefois vous avez un client, ou vous avez une difficulté, ou vous avez un côté de ça, il peut représenter ensemble avec vous. Et maintenant, nous avons un honneur pour nous présenter. Et c'est lui qui va le présenter, Madame Judith, et puis qui va le présenter, et tout l'autre monde qui accompagne. So, Brother Genson, vous voulez me dire où? Okay. Good morning, everyone. Bonjour, bonjour tout le monde. We say thank you for coming out this morning. Merci parce que nous venons là matin. Et thank you for coming. So it's always a pleasure for you guys to come out and support what we do in the community. C'est toujours un plaisir et lorsque vous venez vous pouvez supporter ça dans la communauté. So we're not going to waste too much time, but we want to just go directly into the PowerPoint, and so I'm going to present to you. Judy is like sister in this household. She's always here. So nous connaissons Judy déjà. Ok, nous connaissons Judy déjà parce que Judy est toujours là. Chaque programme n'a fait toujours prêt et disponible pour capable aider nous. Toujours Judy merci parce que n'importe moment nous besoin bagaille c'est Judy me. Judy est vraiment busy en pile tout. Parfois on check Judy, pas joindre Judy. So Judy sometimes it's a little hard for me to get up with you, but we understand. But today we have the honor as well. Nous avons honneur pour nous être capable gagner un monde qui travaille dans ça le headquarter. Là on parle de headquarter, ça dit que centrale immigration et lui-même c'est comme si c'est monde qui en charge TPS là même. OK? So pile pas dire pas on est s'il prend décision sur lui, mais qui sont experts dans USCIS pour TPS. OK? So before you present Judy, nous font petit camper sous pied nous et m'a demandé nous font petit camper sous pied nous pour nous mettre nous ensemble pour nous applaudir Brother Kenson. I want them to applaud Brother Kenson pour son jeune garçon qui est déterminé pour servir la communauté et qui fait un grand travail. Yes. Now, à nous mettez nous ensemble encore. Let's put your hands together and frappe ensemble pour nous recevoir Madame. Okay, come on forward. You're going to go ahead, introduce yourself, and we go from there. Bonjour à tous. Je suis Bechem Ebini. Je travaille à USCIS. Malheureusement, mon français n'est pas très bon, mais je débrouille quand même. I am Bechem Ebini from USCIS, and I work at USCIS headquarters. And I'm the portfolio manager for TPS, Temporary Protected Status. So I'm here today because Judy has said some good things about this community. And I am going to help to answer your questions that you have regarding TPS. So, première partie, elle dit en français déjà, ça m'a besoin de répéter, mais qu'on a sont experts dans TPS là, il là matin parce que Judy te dit qu'on ça parler des communautés ça, et puis il vient là pour capable répondre quelques questions que nous avons gagné qui ont rapport avec TPS là. Okay. So thank you. That's it for me. I will just sit and Judy, let me know if you need my help. So, libre chita, qu'on a la Judy lui-même l'a continué depuis le besoin d'assistance li, l'a gérer ça. Good morning. Bonjour. My name is Judy Navarro Curlin, and I am a community relations specialist, and I cover Maryland, DC, Virginia, and North Carolina. OK, so nous parler c'est Judy, déjà comme nous connaissons déjà, li en charge plusieurs communautés ou plusieurs states, Maryland, Virginia, DC, was the other one North Carolina. North Carolina. OK, so tout state ça c'est lui même qui en charge. So that's 3 states and 5 field offices. OK, so c'est 3 states. 3 states. OK, il y a 3 états et puis il y a 5 différents offices qui dans zone ça. And the work I do is go into the community and explain the USCIS policies and programs. So travail que me fait c'est m'aller dans zone communauté pour capable expliquer règlements et policies qui gagnent avec USCIS. So I'm here today because I have a dear friend, Kenson. I know he does a lot of good work here, but we wanted to come
to explain TPS for Haiti. So moi là je dis à travers les amis moi Kenson que nous connaissons qui a fait un bon travail dans la communauté so nous capable expliquer quelques détails dans affaire TPS pour haïtiens. And so I'm glad that you're here. Thank you for coming. Nous content là et merci parce que vous venez. We will do questions at the end. Et n'a pas essayé faire quelque chose en fin. And again, my good friend and colleague, Betchem Ibini, is here. He is the headquarters expert on TPS. Et puis bon ami moi Benjamin qui là il c'est expert dans TPS là. But one thing I do want to say at the beginning is, just so you know, the other program that I'm sure you're aware of, which is called the CHNV parole program, we're not going to be talking about that today. So on va mettre faire clair pour nous même nous connaissons l'autre programme là qui nous tout connaît ça le CHNV qui c'est programme Biden là. Nous pas prendre question sous lui aujourd'hui ce que on va besoin dire après on va parler avec nous sur côté. Mais nous pas prendre quelque chose sur ça. The focus of today is to talk about TPS for Haiti. Nous voulons focus sur TPS là seulement pour aujourd'hui. But if you do have a question about CHNV, which is the parole program, at the end you could come talk to us after, and I'm happy to talk to you. Après, tu parles avec nous sur ça. All right, so let's get started. Okay, Leslie. Continue. Keep going. Okay, just from the beginning, I want you to know that this is not legal advice. We are just here for informational purposes to explain the program of TPS for Haiti. Connaît que tout ça que n'a dit yo c'est pas conseil légal qui n'a pas parce que nous pas avocat so tout ça qui n'a pas c'est juste une idée so pas capable prendre ça nous tout là comme si c'est nous qui représenter comme avocat ça c'est important. So what is TPS? Qui ça qui TPS là? And how does it work? Et comment travaille? So the Secretary of Homeland Security, who is Alejandro Mayorkas, can designate a country for TPS due to conditions in a country which could be an ongoing armed conflict, such as a civil war, also an environmental disaster, earthquake or hurricane, and also epidemic and other extraordinary and temporary conditions. The designation remains in effect between 6 to 18 months. So nous connaissons TPS là normalement que secrétaire state là qui c'est Mayorkas là il est capable choisir pour bail TPS là à n'importe pays qui a en crise civile, en crise peut-être un cyclone qui a gagné et il est capable de durer environ 6 à 18 mois. And before a designation period ends, the secretary, Mr. Mayorkas, determines whether to extend TPS for another period of 6 or 12 or 18 months. Et avant les fini, on a dit TPS a fini, même secrétaire ça, lui-même il doit encore pour le réviser, pour connaître est-ce qu'il a bail ou sinon renouveler TPS ça pour environ 6 à 18 mois encore. Okay, next slide. So let's talk about the background of TPS for Haiti. Okay. So on June 28th of 2024, Secretary Mayorkas announced the extension and the redesignation of Haiti for TPS for 18 months. So 18 juin qui s'est passé là, nous connaissons qu'il a été annoncé qu'il y a un nouveau TPS et puis il y a un initial TPS et puis moun qui était dans là pour capable appliquer pour TPS pour l'autre 18 mois. And this would be effective from August the 4th of 2024 through February 3rd of 2026. Et TPS ça il y a bon la valable commencer 4 août jusqu'à 3 février 2026. This extension allows current beneficiaries to keep TPS through February 3rd of 2026 if they continue to meet the eligibility requirements. OK, so nous connaissons qu'il était permettre moun qui gagne TPS déjà pour gagner jusqu'à 3 février 2026 là si yo toujours capable répondre à critères qui en place. So, this is a key piece right here. This is why we came today. Mais ça c'est mot clair et c'est assez raison ça que nous la jodi. And we want you to spread the word. Et nous voulons faire partager une nouvelle là ça.
that current beneficiaries of TPS, they must re-register. OK, moun qui gata gen TPS déjà, yo doit re-registrer, yo doit réappliquer. During the 60-day re-registration period from July 1st of 2024 to August 30th. Yo doit réappliquer pour TPS là, dit que si tu gen TPS déjà, on doit réappliquer pour lui pour bon seulement 60 jours. 60 jours a commencé 1er juillet 2024 là, qu'a fini 30 août 2024. So I just want to highlight the period to re-register ends August 30th. So that's in 5 days. So me faire ça clair que dernier là ou gain pour réappliquer pour appliquer pour TPS là, si tu gata gain déjà c'est 30 août 2024 là, nous seulement gain 5 jours qui étaient. So we want to make sure that people who have TPS now, they re-register before this deadline. So nous voulons faire si que tout le monde qui gagne TPS qui gagne TPS kounye là nous gata réappliquer avant de ça. And the USCIS published a Federal Register notice on July 1st. You can go on the website to look at that, but it explains the entire program and all of the information. But we're giving you here just the basics about TPS for Haiti. So nous about base là, mais USCIS lui-même était là que ça le Federal Registry là, c'est côté qui bail tout règlement qui en place depuis 1er juillet qui devient. Okay, next slide, please. Okay. Let's talk about the redesignation of Haiti. It allows nationals of Haiti and individuals having no nationality who last habitually resided in Haiti, who have continuously resided in the United States since June 3rd of 2024 and have been continuously present in the United States since August 4th of 2024 to file initial applications for TPS if they are otherwise eligible. So nous connaît pour initial TPS là, il permet moun qui saute Haïti ou sinon si que ou pas vraiment côté stable de rester mais dernier côté où tu habité ou tu considéré comme pays ou qui c'est Haïti. Il permet moun sa yo quitter dans pays à partir 3 juin 2024 là et puis continuellement rester physiquement dans pays jusqu'à 4 août 2024 là pour capable appliquer pour TPS. OK? So the initial the initial registration period for new applicants for TPS Haiti is from July 1st of 2024 through February 3rd of 2026. So ça veut dire que initial TPS là ou même capable appliquer pour les premières fois. So gain ou cap commencer à appliquer ou tu as commencé à appliquer depuis 1er juillet 2024 là jusqu'à 3 février 2026. Oui, ça c'est seulement pour première fois. Thank you. Next slide. Okay. The TPS for Haiti eligibility requirements. A TPS applicant under the designation must be a national of Haiti or a person without nationality who last habitually resided in Haiti. They must have continuously resided in the United States since June the 3rd of 2024 and have been continuously physically present in the United States since August 4th of 2024. OK. So qualification pour yon moun qui a appliqué pour TPS initial yo, faut que c'est yon haïtien, un moun qui sont Haïti, fait haïtien. Aussi yon moun qui parle vraiment d'un pays côté il était un pays stable, mais dernier côté il était habité c'était Haïti. OK? Et puis il continuellement à vivre dans l'Amérique depuis 3 juin 2024 là. Et puis il continue physiquement présent dans le pays jusqu'à 4 août 2024 là. OK? C'est qualification ça. Next slide. So let's talk about ineligibility. An individual would not be eligible for TPS if they have been convicted of any felony or 2 or more misdemeanors. So ça on a parlé de ça capable faire pas qualifié pour TPS là. OK? So par exemple, il y a moun qui yote fait
fait un crime, yo te une ou deux crimes. Par contre, qui ça misdemeanor monde qui là. Hein? OK, il y a un monde qui font un petit crime. OK, surtout font un petit crime. OK, qui ça considère comme un petit crime? Il y a deux. Yeah, continue. Okay. Also, if they have been found inadmissible under applicable grounds in the INA, including a non-waivable criminal and security-related grounds. Yeah. So, dans côté où qui dit ANA section 212A, ça dit que dans règlement ça, si que vous avez joint nous en bas règlement ça que vous avez commis un crime là-dedans, then il possible tout yo pas qualifié pour lui. Also, anyone that would be subject to a mandatory bar to asylum, you could still file for TPS if you have a pending asylum application. Also, if you failed to meet the requirements for a continuous physical presence or continuous residence in the United States. OK. So, na partie asile là, gen moun qui capable du bord là comme si qui capable pas qualifié pour un asile et ou ka toujours essayer appliquer pour TPS là pendant que un asile qui pending, mais selon quelques décisions que vous prend pour un monde qui un asile, parfois capable ou pas qualifié pour TPS là tout. Okay. I want to go back to the last bullet just to clarify. When it says, can we go back? No, oh, same I'm sorry. slide, same slide. Right, I'm sorry. Thank you. Where it says you're not eligible if you're subject to a mandatory bar to asylum, okay? And correct me if I'm wrong, Abetcham, but a mandatory bar to asylum would be if the person applying for asylum is determined to have been committed crimes against humanity, persecuted someone, tortured someone, killed someone. Those kinds of things would be a bar to asylum, and Betcham, you can clarify for that. So I just want to explain, if you're barred from asylum, then you would not be eligible for TPS for Haiti, but the note that you see underneath, I want to clarify the distinction, is that if you have a pending asylum application, you can also apply for TPS. So, You can have them both, in parallel. You could have a pending asylum, and you could also apply for TPS. So le défend tourner quand on t'a parlé des affaires asile là, quand on dit nous quelques bagages que un monde capable faire dans asile là, quand on détermine pas qualifié pour asile là, c'est comme ça tout t'es capable qualifié pour TPS là. So comme exemple il te dit c'est pour clarifier quelques bagages. Mais quelques exemples, par exemple quand on est dans asile là, sont sortes de persécutions qu'il dit. So si tu avais remarqué moun ça qui a appliqué pour asile ça, c'est un monde qui te kan persécuter l'autre monde, un monde qui kan tuer l'autre monde, ou kan fait quelques crimes pour aucune raison, aucune façon. Den moun ça même les l'a demandé asile, den lui même li ka pas qualifié pour asile là c'est premièrement. Après ça si on vient déterminer qu'il c'est une monde ça qui dans tout ça de là, même TPS là tout, li ka pas qualifié pour lui. Mais li gen pour faire clarification. Judy, thank you so much. So I just want to say that this slide is very important. OK, me dit slide ça est vraiment important. I realized that there was some confusion regarding felonies and misdemeanor and who doesn't qualify for TPS based on asylum. OK, so moi il y a quelques confusion là n'a parlé des petits crimes ça les misdemeanors là et puis qui moun qui qualifié pour TPS à cause de asile là. So what I would encourage you is don't make this determination. Ça me d'avec do pas faire détermination ça, pas prendre décision ça pour If you have been in the United States and you want to apply for TPS and you have a crime or you've committed a crime in the past, I strongly encourage you to go ahead and apply for TPS. OK, même si tu arrives en Amérique là et pour te faire un crime, même si tu es appliqué pour un asile, mais toujours encourage à appliquer pour TPS là. The reason I say so is because we have received concerns for people who committed petty crimes and they are not sure if that will affect their TPS. Yeah, parce que nous quelques monde que nous connaissons qui te fait quelques petits crimes que yo pas sûr que l'a pas affecté TPS yo. In addition, we are the ones to make the determination if that crime prevents you from getting TPS or not. So I would strongly encourage you to still go ahead
and apply for TPS. Parce que c'est nous-mêmes qui va nous-mêmes qui va déterminer est-ce que vous êtes qualifié pour TPS là, même là où tu fait un crime déjà. So we can also talk about that during the question and answer session. But Judy, that's great that you brought this up. Also, if you have a pending asylum, you are eligible to apply for TPS. Yeah, même si là où tu as un asile qui pending qui en cours, OK, ou qualifié pour TPS. Okay, thank you. All right. Thank you, Betcham. And so to continue on regarding ineligibility, if you fail to meet the requirements for continuous physical presence or continuous residence, that would make you ineligible. Also, if you fail to meet initial or late initial TPS registration requirements, or if you fail to re-register for TPS as required without good cause. So si qui ou pas là pendant que tu dis ou tu supposé physiquement présent dans le pays, then ou pas qualifié pour TPS là tout. Si qui encore ou t'as choisi ou sinon pas de faire appliquer pour TPS là dans délai que tu dit pour te faire là, then ou pas qualifié pour TPS là encore. Mais si qui ou pas t'as choisi registré et puis pas une raison valable, OK? Then encore ou pas choisi pas qualifié pour TPS là. Okay, next slide. Okay, the first day to submit initial TPS applications under the redesignation was July 1st Okay. of 2024. Yeah, nous te dit ça, première date où tu es supposé capable commencer vos applications depuis 1er juillet 2024 là. All initial TPS applicants must apply by February 3rd of 2026. Et chaque monde qui a fait application pour première fois, il faut qu'on garde dans fait avant 3 février 2026 là. An individual filing an initial TPS application may also apply for employment authorization, Yon monde qui a fait TPS qui a une possibilité pour appliquer pour un cadre de travail tout. which we call EAD. It stands for Employment Authorization Document, by filing the form an I-765 application for employment authorization. OK, so là on a parlé de EAD, c'est abréviation yo pour la parler de Employment Authorization Document qui c'est cadre de travail qui est I-765 là, application pour employment. Also, you may apply for travel authorization by filing the form I-131 application for travel document. Et vous avez aussi possibilité pour appliquer pour un document de voyage qui est le I-131 qui est une application pour faire un voyage document. Individuals who have not been residing in the United States since June 3rd of 2024 are not eligible under TPS for Haiti designation and may face removal if they do not have a legal basis to stay. OK, n'importe monde qui pas dans pays en date 3 juin 2024 ça ou avant, then yo pas qualifié pour TPS et si que moun a essayé appliquer pour TPS là, li capable joindre déportation si qu'elle pas gagne l'autre base pour t'arrêter dans pays. Okay, next slide. Oh, yes. Can you emphasize that may be removed, not Yeah. that you will be removed? Yeah, il dit qu'on il pas dit yo dit y a déporté ou ka joindre déportation. Thank you, Betcham. Ou ka. So let's talk about the benefits of TPS. TPS beneficiaries have the following privileges. They are not removable from the United States unless their TPS is withdrawn. Okay, so yon moun ki gen TPS li pa could you repeat what you said? Sure. The benefits of TPS are you are not removable from the United States unless their TPS is withdrawn. Okay. So yon moun yon bénéficier de TPS yo pa déporté ou unless que TPS wa yo te retiré, yo te prend le moun, yo te perdu pour une raison. You can obtain employment authorization, EAD. Ou capable joindre cadre travail, You may be granted travel authorization, ou capable joindre privilège pour voyager.
and you cannot be detained by Department of Homeland Security on the basis of your immigration status in the United States. Et yo pas capable arrêter ou DHS là, pas juste arrêter à cause des statuts immigration. And you may apply for other non-immigrant and immigrant status or benefits that you may be eligible for. Et tout l'autre bagage qui est ou capable qualifier pour lui qu'il c'est un statut immigrant ou non immigrant ou capable appliquer pour lui si qui est qualifié pour lui. So to clarify, TPS is a temporary benefit Pour nous capable faire une clarification, nous connaissons TPS là, c'est un bénéfice temporaire. that does not lead to lawful permanent resident status Qui à présent qui pas mené avec un statut permanent qui Oh. ici là. or give any other immigration status. Ou sinon qui bail yo un l'autre statut légal. Next slide. Okay, let's talk about how to apply, Mais comment on capable appliquer? okay? And I want to make a little a comment here. I'm going to go ahead and talk a little bit about scams. OK, so on a fait un petit commentaire là, on a parlé des mon cap fait fraude. Yeah. So we're going to talk about how to apply in the form. So on a parlé de qui sont capables d'appliquer. But I want you to know all of our forms, Nous voulons connaître tout papier nous application nous. you can find them on our website. Ou ka joindre en ligne, You can print them out, ou ka pointer but they are free. yo gratis. The form. Forme na So the- papier. Don't think that the form itself, you have to pay for the form. Pa, No, pa, no, no. pas dit pour papier, faut qu'on paye pour papier. Okay. You pay to file the form, Ou ka payer pour faire papier pour. but you don't pay for the form, Mais pas the payer pour paper. papier. On paye pour mon faire application, mais pas payer pour papier. Okay. You pay to apply for an immigration benefit. You don't pay to get the form. Yeah. So, les clarifications, ou payer pour capable joindre nos bénéfices immigration, pas payer pour papier. Okay. I just want to make that clarification Nous besoin make sure que nous clair dans ça. because we hear stories of people that are charged for the form Nous entendons histoire de monde qui charge pour yo bon papier. and then they're charged to apply for the benefit. Après ça, il y a pas le charge pour capable appliquer pour bénéfice TPS là tout. Okay. So the form is I-821, So, from TPS là, c'est I-821. application for temporary protected status. Une application pour un statut temporaire. So you need evidence of your identity and Basic. nationality, Vous besoin d'évidence de identité ou nationalité ou physical presence, qui est là physiquement présent and continuous et residence. puis continuellement présent dans le pays. And we're going to explain that in a minute. Car les comme ça, on a parlé, on a dit ça, ça veut dire. The fee is posted on our website, Toutefois, yo, li dans site nous, hein, and that is uscis.gov c'est dans USCAS là, .gov, / puis tiret, I-821. et puis I-821. Now, if you qualify for a fee waiver, meaning that you won't have to pay the fee, you can apply for that fee waiver using the form I-912. Il y a quelques monde qui cap qualifié pour ça les un fee waiver, c'est côté que au capable appliquer pour pas payer frais gouvernement yo. Forme ça c'est I-912. And that's the link is there, uscis.gov / I-912. OK, c'est dans lien ça on peut aller pour capable joindre forme ça lui-même. Okay, next slide, please. Okay, this is what the form looks like. So application TPS là c'est assez premier page qui en IDT Jean lié. We always recommend that you download the form from the website because you're going to get the most recent version of the form. Nous toujours encourager pour capable pour application ça en ligne pour faire li parce que au capable joindre ça qui plus nouveau. So we encourage everyone to read the form instructions Et nous toujours encourager pour lire instruction qui au bail avec application hein. and make sure when you file, you submit all the required Et documentation. vous avez tout document qui est demandé avec l'application ça. Okay, next slide. Okay. So the filing fees for the form I-821,
Like I said, you can find the fee you go to the website, uscis.gov/I821. Frère qui coûte yo, comme nous dit déjà, ou capable joindre en ligne dans lien ça et soit aller là ou joindre. If you file online, there is a payment that is secure that you can do online, and it goes to pay.gov. OK, so si vous faites en ligne, ça c'est là qui joint paiement dans pay.gov là. There is no filing fee to re-register So- under this extension. So ou pas payer pour TPS là, là on a réappliquer pour TPS, Okay. renouveler. There's a $50 fee if filing for the first time. Ou payer $50 pour moun qui a fait TPS là pour la première fois. There is a $30 biometrics fee for all TPS applicants. So gon $30 que tout moun qui a appliqué pour TPS pour payer pour empreinte là. Okay. And what is biometrics? Qui ça qui biometric là? Biometrics is anytime you file a form with USCIS, you have to have your picture taken, and they take your fingerprints, and they do a background check. Chaque clé ou fait une application avec immigration, vous devez prendre photo, faire empreinte pour vous, et puis faire un check background check pour vous. And that's with any USCIS form. And sometimes, if you're going to re-register or you're applying for other kinds of benefits, it may be that we can reuse your biometrics. Et ça a rapport avec n'importe application. Parfois, les on fait application ou ka font application déjà et puis utiliser même empreinte que tu gain pour vous déjà. Okay. The form, the I-912, is the form for the fee waiver, and we talked about that on the website. You can get that. You can only do that by filing on paper. So Excuse me. I said you can only file the fee waiver on paper. Yeah. You cannot do it online. right, yeah. So if you want to get the fee waiver, you have to do that on paper. Okay, So so you cannot file the form online. So nous connaissons que ou même qui a fait fee waiver, c'est-à-dire que sous pas payer frais gouvernement pour nous faire forme 912 là et application ça ou pas qu'à faire en ligne. Okay. Next slide. Okay. Other possible related forms and fees. So ça c'est l'autre forme et puis quelques frais qui gagnent avec eux. We were talking about employment authorization document, the form I-765. Quatre travail là. That would be at uscis.gov/I-765. And the category is A12. And the current filing fee is $470 online and $520 by filing on paper. OK, pour quatre travail là 765 là. So catégorie à 12 là qui va prendre quatre travail. So sous faire en ligne, il coûte $470, sous faire dans papier, il coûte $520. Okay, I want to talk about the next form, the form I-131, the application for travel document, and that's the link for it. That filing fee right now is $630. OK, so l'autre forme on a parlé des documents voyage là, I-131. À présent, il coûte $630 pour ta faire pour payer pour lui. Okay, I want to explain what the travel document does. OK, bon m'expliquer qui ça application ça travel Okay. document là il fait. If you file the 131 and you are given the travel document, it means that if you need to travel outside the United States, you can travel and then return to the United States. So application ça elle permet aussi que vous voulez voyager en dehors Amérique là, ou capable voyager et puis tourner sans problème. Now, if you don't have a need to travel, you may not need to do this. But some people do wish to travel for an urgent emergency. Sometimes they do an emergency travel request. But that's the purpose. You can leave the United States, come back, and you remain in your TPS status. Yes, ou pas gon besoin, on raison pour voyager, ou pas gon urgence, ou capable besoin faire, mais il y a des gens qui besoin voyager peut-être pour une urgence qui a gagné. Parfois, il y a des gens qui ont urgence et puis ils font demande urgence et puis ils bali permission pour voyager à tout. Okay. And we were talking about inadmissibility earlier. There is a form I-601, an application for a waiver
of grounds of inadmissibility. That is also on our website. And the current filing fee is $1,050. Yeah, il y a quelques monde parfois qui capable sans sorte de pardon pour pas ou te faire ou gens d'entrée qui a besoin faire forme ça ISA 601 si ou tomber dans la qualification ça faut que tu taper $1,050 seulement pour forme ça. And you can check our website, uscis.gov/fees, to see our most up-to-date filing fees. So, dans le dernier point en bas, si vous allez sur uscis.gov là, côté le parler des frais, vous capable voir tout nouveau frais qui gagne. Okay, next slide. The current form filing locations, if you are filing the 821 and the form 765, or the form I-912 on paper, we said on paper, for TPS Haiti, and you live in Florida, you would mail your application to the postal service address you see here, to Dallas, Texas, or with FedEx or UPS, DHL, you would send it to that address in Louisville, Texas. Oui, so si vous êtes en Floride et puis vous gagnez pour remplir trois applications ça que on l'air et soit faire à travers la poste, vous voyez l'un côté qui dans Dallas, Texas là, ou sinon soit vous voyez par FedEx ou UPS qui pas la poste, then vous voyez lui dans Louisville, Texas là. Okay, next slide. The same thing, if you live in Massachusetts or New York, you would use file it on paper to these addresses. So même là, si vous êtes dans zone Boston, Massachusetts, qui est aussi dans New York, then c'est là l'adresse à vous voyez. Okay, next slide. And then this would be for Maryland because it said any other state or territory. If you're going to do the TPS with the work authorization and or you want the fee waiver, you would mail it to the Phoenix for U.S. Postal Service. Okay, it goes to the Phoenix address. Or if you're doing FedEx, UPS, DHL, you would send it to the Tempe, Arizona. Okay, tout l'autre monde qui paraît dans l'autre state, n'était pas allé au Florida, Massachusetts, New York là, then c'est là nous voyons. Okay, next slide. Okay, let's talk about the identity and nationality evidence. You may submit the following documents to establish nationality and identity: a passport, a certificate of naturalization or citizenship, a birth certificate accompanied by photo identification, or a national identity document from the country of origin with photograph or fingerprint. Ça c'est quelques documents qui ont besoin pour prouver nationalité ou identification ou par exemple passeport. Si vous avez un certificat qui prouve que son citoyen pays ou pour nous même Haïti. Avec des naissances nous, mais faut que les gain photo nous la donner. Ou sinon il y a une carte d'identité qui sorti dans le gouvernement en Haïti qui gain encore photo nous la donner ou empreinte nous. Okay, so these are called primary documents. If these primary documents are not available, the regulations at 8 CFR, and CFR means Code of Federal Regulation, and at section 244.9 state that you may provide an affidavit describing why the documents are unavailable, and you may also submit secondary evidence. So, si que document ça, document nous les primary ou premier document, règlement CFR 244.9 là, ok, il dit que vous capable voyer ça les affidavit qui c'est côté un monde capable écrire une lettre pour ou son carré écrire une lettre pour dire pour qui ça passé qu'il faut pas un document ça et vous capable voyer comme évidence. Okay, next slide. Okay, let's talk about examples of secondary evidence. So nationality documentation, such as a naturalization certificate, a baptismal certificate, copies of school and medical records, copies of immigration documents showing your nationality and identity, and affidavits from friends or family members
who know the date and the place of your birth and your parents' nationality. You can find more details about secondary evidence at this link here, the uscis.gov/I-821. So, si que nous pas gain tout document qui nous dit nous parle de passeport yo, then on capable présenter quelques documents ça yo, par exemple, un document qui capable prouver nationalité, certificat baptême, quelques papiers l'école ou qui pouvait côté à l'école dans le pays côté et peut-être quelques documents immigration qui prouvaient nationalité ou identité. Nos amis, famille, capable d'écrire une lettre qui va dire comment il faut connaître une place en qui l'autre entrée, date naissance et nationalité. Okay, next slide. Okay, physical presence. Physical presence evidence. You can establish physical presence with a passport and passport entries. So they stamp your passport, it shows the date. Your I-94 travel and departure record or documents used to establish continuous residence. So, document qui va prouver que vous êtes physiquement présent dans le pays, passeport, l'autre entrée qui est stampé, I-94 qui dit qu'il est entré, et document qui a établi que vous êtes continuellement physiquement présent dans le pays. Okay, next slide. Okay, evidence for continuous physical presence and residence. You can establish continuous physical presence and residence with, we said passport, the passport entries, the form I-94, travel document record, employment records, rent receipts, utility bills, or receipts for gas and electric, telephone, or letters from companies showing dates when you received the service. Money order receipts for money sent in or out of the United States, or birth certificates of children born in the United States. Ça, c'est quelques documents qui ont prouvé que vous êtes continuellement présent dans le pays jusqu'à la date que tu as mentionné. Encore passeport, c'est une que vous avez entré. Il faut encore son l'autre document qui prouve que vous avez travaillé. Okay? Et puis, récit que vous payez, bill électrique, téléphone que vous êtes capable de payer. Même yon money order tu capable faire ou te voyer encore ou te voyer en Haïti ou en côté ou te voyer capable aider ou un petit monde qui te fait dans pays tout capable aider ou connaître que tu es physiquement présent dans pays. Okay. Next slide. You can also establish continuous physical presence and residence with correspondence between yourself and others, letters, a social security card, bank books with dated transactions, a selective service card, attestations of your residence by churches, unions, and other organizations, or affidavits. Et puis encore, on est capable de joindre à travers peut-être communication que vous gagnez avec vous-même, avec l'autre monde, peut-être message ou email ou dévoyer, carte sociale que vous avez joindre, banque, information banque, transaction que vous avez fait. Selective service là, c'est quel que vous avez appliqué pour registrer pour programme ça. L'église, sinon une organisation, une union capable d'écrire pour vous-même tout, et sinon il y a l'autre monde capable d'écrire et on affaire de vie pour. Yes. You don't have to submit all these documents. Just one or two here and there can work. Yeah. Yeah. Okay. And just to note, you don't have to send us all these documents. You may have some and may not have some. So one or two documents will suffice for physical presence. Et puis nous, ou pas besoin envoyer tout document ça qui nous dit yo, okay? You know dès là-dedans yo, li assez. Thank you, Beckham. Next slide. Okay, the process. So you complete and sign the form, the I-821, and mail the form I-821, supporting forms, evidence, and filing fees to USCIS, and then receive a receipt notice by mail. So after that happens, you will get a notice for your biometrics appointment, and it's going to be an appointment to go to an application support center. It'll be listed on the notice. That's where you're going to go that day to get your fingerprints, your picture taken. And then you may receive a request for further evidence or a notice of intent to deny. You must timely respond
to avoid possible denial. So let's talk about the request for evidence. OK, so premièrement, il te dit processus qui est en place là, les jours qui ont fait application, on voit l'aller, immigration joindre li, recevoir li, il envoie une notice par mail pour dire qu'il recevoir li. Après ça, il est capable de un rendez-vous pour aller faire un point pour un côté que les application support centers pour faire un point là. Ou cas recevoir un autre document qui demande pour capable joindre évidence, ou sinon peut-être yo gain intention pour deny dossier là. OK, et vous devez répondre non l'air qui raisonnable. So on nous parle de ça un peu là. Go ahead. Okay. I want to explain the request for evidence. So les demande des évidence là, yo font une demande pour évidence. Okay. What that means is USCIS received your application and looked at your evidence and they determined, oh, we need something more. So ça veut dire que USCIS garder information yo document là li ouais, il dit nous besoin un bagage en plus. So something is missing or they have a question about something, they want more evidence from you. Yon bagage qui manquait ou sinon yon une question et puis yo voulait plus de détails toujours. So they send you a notice asking exactly what they need. So yo voyons notice ba ou yo do exactement qui ça yo besoin. Okay. Or they send a notice with intent to deny. Ou sinon yo capable voyer yon notice tout pour dire comme ça nous gain intention pour nous fermer ou deny dossier là. Okay. A notice of intent to deny is when the officer looks at the application and they see something that looks like you're not eligible. So they're letting you know, we think you're not eligible and our intention is to deny this case. You still have an opportunity to present more evidence. Yeah, ça veut dire que officier a gardé application là, il dit pas quoi moun ça qualifié pour programme là. Nous gain plan pour nous deny li, mais ou toujours une chance pour capable convaincre nous pas doit deny li. So you have an opportunity to rebut. You answer what the intent to deny is saying. You have a chance to answer that question. OK, so yo boy opportunité pour capable faire une réponse avec yo ou capable plaider raison yo pas doit deny dossier là. So, but with both of these, if they send you the request for evidence, if they send you the notice of intent to deny, if you don't respond, then they will be a denial. So you have to respond to either of those. Mais pour tous les deux, yo bon délai pour répondre, sous pas répondre à n'importe là d'ailleurs, then y a deny li quand même. And if we approve your TPS, you will receive a decision notice by mail and the employment authorization if you requested one. So depuis nous approuver li TPS wa, then nous recevoir la dit approuval là par la poste et puis quand travail wa tout si qui ou appliqué pour yon. Okay, next slide. Okay, maintaining TPS. TPS beneficiaries must re-register for TPS during each re-registration period. The re-registration period for this designation runs from July 1st of 2024 through August 30th of 2024. So pour capable kembe TPS wa, pas oublier que ou doit réappliquer pour TPS là avant 30 août. Premier juillet ou te capable appliquer, dernière fois capable appliquer c'est 30 août 2024 là pour capable kembe pour ka joindre li pour pas perdre. Okay. And so you can check on our website, uscis.gov/TPS, to learn if we have automatically extended the employment authorization document, the work permit. So, dans site nous, soit aller là, ou à voir que nous te bail une extension pour 4 travail là tout, pour même si que gagner là. Okay. Even if we extend your EAD, you may still want to file for a new employment authorization document and get an EAD with an updated expiration date. Yeah, même là que nous te bail une extension pour 4 travail là, mais nous croyons que vous t'avez appliqué pour un 4 travail toujours pour capable gagner ça qui plus nouveau avec une nouvelle date là-dedans. One thing I just want to tell you, for all of you, for your own informational purposes, if you go to the website and you go to the bottom, there's like a little envelope. If you click there, you can sign up to get USCIS updates and press releases and new information
about TPS and other things. So you click there, you put your email address, and so when something new comes up, a new program or an extension of EAD, you will automatically get that information to your email. So aller dans site nous dans uscis.gov là, gagne un petit enveloppe là quand on cliquer sur lui, on capable enregistrer la donnée pour mettre email là et côté que yo capable voir une notification ba ou n'importe là nous t'a envoyé un message, OK. OK, il y a voyage au ba ou ça dit que n'importe message qui a fait communiquer avec population, on va joindre les tout, n'importe règlement qui t'a sorti, on capable joindre les tout. Okay. And when you sign up for email updates, you can click what type of information you want. Yeah. You can click TPS, asylum, humanitarian parole. You can click the kind of information that you want to be emailed to you. Okay, et puis yo gon bonne dans du bagage quoi choisir là-dedans pour dire qui information que vous voulez joindre à travers email yo parce que vous gon pile. So si c'est seulement TPS là, si c'est seulement asile, information sur ça au besoin, vous pouvez choisir c'est ça parce que besoin. Okay, next slide. Okay. Late filing. USCIS will consider late applications to re-register if you can establish good cause. If you apply late, you should submit a letter with your Form I-821 explaining why. And USCIS will consider late initial applications if you meet specific conditions which are outlined in our website there, uscis.gov/TPS. OK. So ou même peut-être un monde qui t'a appliqué en retard. OK, ça c'est monde qui te gen TPS mais qui pas ta fait dans délai à présent qui c'est 30 août là. OK. So ou capable toujours voir l'aller et USCIS a recevoir aller mais ou doit envoyer une lettre avec application là pour expliquer pour qui ça on peut faire dans l'air qui est raisonnable. OK, et on capable joindre information de quelques critères qui en place de ce qui va faire en retard dans lien ça. OK, voilà. Okay, next slide, please. Okay, family members. Each person seeking TPS must apply for themselves on a separate Form I-821. Continue. Oh, and there is no derivative TPS. This means your spouse or children or parents cannot obtain TPS as a result of your approved TPS. Yeah, so on a parlé des membres de famille, so nous voulons faire connaître que chaque grand monde dans la famille doit appliquer pour un TPS. So yon famille, un maman un petit pas capable bénéficier à cause des parents. Chaque grand monde doit faire application par eux personnellement. Okay, this is very important because we have received questions about this. C'est vraiment important parce que nous jouons un peu de questions sur ça. So you know, for example, I just want to use an example to explain this issue of derivatives. As most of you are probably aware, if you have asylum, your spouse or your children automatically gain status or asylum through you. Yeah, parce que nous connaissons un peu de monde qui fait asile, madame ou timounou capable joindre un bénéfice à travers asile qui ou faire. But that is not the case for TPS. Mais ça c'est pas cas ça pour TPS. Based on TPS law, every individual has to file a separate application. Yeah, règlement en place pour TPS là, chaque grand monde individuellement doit faire une application TPS. I say so because we have seen people who have applied that I'm applying based on my wife or my husband or based on my children, and that application will be denied. Yeah, moi ouais ça déjà côté que yon monde dit m'a pas appliqué à travers madame moi ou petit monde moi et puis nous faut connaître que application ça n'a denié. Thank you. I just wanted to explain that derivative issue because it's kind of confusing. Yeah, me devais faire ça clair pour nous. Thank you, Betcham. Okay, next slide. Okay, you can file online. Filing online is a form that collects the information from you, and it's the same information that would be on the paper version, but you do it on the computer, on electronically. The first time TPS applicants and TPS beneficiaries who are re-registering, they may apply for TPS online. You can work at your own pace.
we automatically save your answers, and it's saved online for 30 days, right? So you could start your application, and we'll keep it there for 30 days. After 30 days, it will go away. So you want to make sure if you're working on it, check the case. Make sure you do something in the case online before the 30 days run. And then if you file the Form 821 online, you can also file the 765 online. But again, if you're going to do the fee waiver, the I-912, you must do that on paper and file it with the forms all together. Ok, so nous voulons faire application ça en ligne si possible. Sous faire en ligne un système qui est gain qui recevoir toute information ça yo. Moun ka fait TPS pour première fois ou moun ka renouveler TPS yo capable faire en ligne. Ou capable travail selon t'as dit capacité. Nous avons des informations ça en ligne pour 30 jours. C'est-à-dire que si ou pas ta fini dans 30 jours, ou ta tourné, on peut joindre information ça là. Mon ka fait on capable faire 821 qui c'est application TPS là et puis faire quatre travail là tout en ligne. Mais connaît que soit faire 912 là qui c'est application pour pas payer frais gouvernement ou pas qu'à faire en ligne. Ou doit envoyer par la poste. Next slide. Okay. We just wanted to share some links that are helpful. Self-help tools and resources. You can check your status of your case at uscis.gov/case status. You can also check our website for TPS at uscis.gov/TPS. Also, there is the I-9 Central to show your employer that you're authorized to work. So that's the link. If you want to take a picture of that, go right ahead. And then there's Save for benefit applicants. So if certain benefits you apply for, with local or county, state benefits, medical benefits, you could be eligible for those. The website for that is uscis.gov/save/for benefit applicants. Yeah, so ça c'est quelques liens qui est important que vous gagnez. Si vous voulez faire une photo libre, vous pouvez faire photo libre pour gagner. Premier c'est que vous checker statistiques dossier que vous gagnez. Deuxièmement, il parle de tout pays qui gagne TPS. Deuxièmement, c'est ça I-9 là qui est capable de prouver avec travail que vous gagne autorisation pour travailler dans le pays. Et dernier qui parle de Save là, qui parle au cas là où checker quelques bénéfices qui gagne en place. Dans le local qui place communauté qui nous y qui peut-être au cas qualifié pour eux. Also, I want to tell you something that's helpful. If you file by paper, say you file with the fee waiver, right? And then you get your receipt notice. You can still upload your receipt notice to your My USCIS account, right? You create an account, and we have a YouTube channel that you could go to YouTube and type in USCIS, and there's a video that tells you how you can create your own My USCIS online account. You can create your account online, add your receipt notice to your account, and then any updates about your case, you'll see it on your online account. So anything we mail, any requests, you'll get it by paper, but you can also see it on your online account. OK, so nous voulons connaître même si tu as envoyé papier là par la poste, OK, tu posté là les jours que vous joignez récit, OK, vous capable toujours si tu as un compte qui créé déjà en ligne ou sinon pour qu'on gagne, vous capable toujours créer un compte en ligne avec récit que vous voyez ba vous capable ajouter li dans compte et puis à n'importe moment qu'il y a un document il te besoin évidence sinon les pour il y a toujours update compte par là OK en ligne. Okay, next slide. Okay, this is my favorite part. Et ça c'est une ça qui pire. Okay, I want all of you to take this information, share it with your friends and relatives. Et d'ailleurs on prend information ça pour monsieur ou capter et puis partager avec les amis famille. Okay, we want you to be knowledgeable and be aware there are many immigration scams. Nous voulons connaître et qui en pile moun fraude qu'a fait à travers immigration.
Every day, Chaque jour. we hear of people that someone promised them to get them TPS, they took their money and they didn't file anything. Gan pile fois, gan pile promesse qu'a fait, moun ka prend l'argent, nan men moun sans résultat. So be very careful. Faites attention. You want to make sure that you have found a legal service provider that you can trust, Fait si que nous aller en côté un service légal qui nous ka faire confiance, that has been authorized qui est autorisé and recognized by the Department of Justice et qui reconnaît par le département de justice, to do immigration legal work. qui est capable de faire immigration légale. Okay, so the website we have here, uscis.gov/avoid scams. Si nous allons dans le site ça côté que uscis.gov là, on va le scam là. In Spanish, it says evita estafas, avoid scams. Okay. You'll get a lot of good information right now about what are the common immigration scams. Et soit là vous jouer dans pile information de qui gens capable protéger tête ou comme pour scam yo. How to report an immigration scam Et comment capable rapporter fraude tout. and how to find legal services and help. Et comment capable joindre aide légale. Okay, because we say always, and we have them in the back. Et nous avons quelques documents derrière à tout. We have the brochure in the back that says the wrong help can hurt. Et nous avons qui dit mauvais aide qui fait mal. Okay, next slide. Okay, this is another one of my favorites. I want to share this with you. Be aware of scams and always keep these tips in mind. Okay, make sure emails are sent from addresses ending in .gov. That means government. OK. Ça sont l'autre façon de parler de scam ou fraude l'autre. On connaît que email nous, OK, il toujours fini avec ça ouais .gov ça. Okay, this one, very important. C'est important. USCIS will never ask for money or payment over the phone. OK, connaît que USCIS pas jamais demandé pour l'argent à travers téléphone qui est relo ou sinon si ask for money payment OK, il y a pas jamais relo pour demander pour l'argent. We do not do that. Il pas faire ça. We don't, and we don't do it by email either. Nous pas envoyer email ba retour pour demander pour l'argent. We will not call you. We will not send you an email asking for money. Nous pas pour relo, nous pas envoyer email demander pour l'argent. Okay. Also, be careful when you get an email. Look at the link and check that the URL link it ends with a .gov OK, si tu before you click on it. OK, si tu as reçu un email ou dit c'est dans immigration li sorti. Fait si que li fini avec .gov ça. OK, ça qui en grand ça bold. Pastor. Bold. OK, ça qui foncé ouais, make sure que li comme ça. S'il pas comme ça débat nous-mêmes. Okay. Next slide. Okay. Another important thing. Never post personal information on social media pages. Don't put information about your children or their birthday or things like this. People are looking for that information and they're going to maybe try and take your child's identity and file for loans, things like that. Be very, very careful about what you post on social media. OK, faites attention qui ça vous mettez dans social media dans social yo dans Facebook, YouTube, whatever ça t'aille. OK, pas besoin de mettre information personnelle nous. What this one says on our social media page. So Yes. It happened to us. Yeah. So ça n'a parlé des page payo. Yeah. OK, page aller dans page payo. Yeah. OK, dans page social media par exemple, vous allez dans Facebook ou chercher USCIS et puis vous mettez information personnelle ou information personnelle si moun ou pas jamais faire ça. Yes. Don't post it. We have a Facebook, USCS Facebook. So people have posted information, personal information. Don't do that, and don't do it with any social media. I Okay. just think it's dangerous. You Yeah, know. nous on page social media par exemple, soit aller dans Facebook, il y a des gens qui Okay. toujours fait ça, pas faire ça. Okay. Next slide.
Okay, so this is the concludes our presentation. Again, this is not meant to give you any benefit. It's just for informational purposes. Next slide. Okay, go ahead. Let me see. That should be it. Yeah, that's it? Okay, and then our last slide, I think, says thank you. One more. Yes. All right, Bernard Beau, applaudissements, s'il vous plaît. Thank you so much, Judy. I must say that you did a great job. Okay, nous disons merci Judy parce qu'il faut bon travail. So I know that when we started, the room was very scanty, and now a lot of people have come in. On connaît pas l'en de commencer à grand pile monde, nous grand pile monde qu'on y là. So don't worry, you did not miss anything. I'm going to summarize what Judy just presented. Et n'a résumé tout ça que Judy te dit là. I know that's a lot of information, Pile information. so it's hard to keep everything. C'est difficile pour nous kembe tout. But what I want everyone to understand today is that TPS is very simple to file. Ça me fait nous connaître TPS là, livré bah simple, on va quoi faire. I will start with re-registration. M'a dit pour moun ka réappliquer yo. If you had TPS in the past Ce qui est TPS dans le passé and now you want to re-register, et qu'on a voulu réappliquer. you are supposed to do that from July 1st Ou te gain pour te faire depuis 1er juillet up to August 30th, jusqu'à 30 juillet. which means 30 we have 30 5 août, days 30 left. août. So nous gain 5 jours crétés. 1er juillet jusqu'à 30 août. And if you apply for re-registration, Et si ou moun ka réappliquer, USCIS would automatically extend your employment authorization if you had applied for one initial and granted one initially. OK, USCIS automatiquement ba yon extension pour 4 travail que tu gagné déjà. We have received complaints from some Haitians or TPS beneficiaries from Haiti who notified us that their employers did not accept their auto extension. Yeah, nous joignent quelques moun ka plaint que haïtien qui dit travail yo pas vle accepter dans des extensions que nous bail là. Just go online Allez en ligne, and print out the federal registry notice pointer federal registry notice que yo te bail là. and go to where it says purpose of notice. Et puis aller dans côté qui dit raison pour notice ça. You will see that your temporary protected status has been extended, including the dates for which it is extended and the expiration date. Sorry, your EAD. Yeah, so quatre travail wa point que nous bail extension ça et raison qui peut faire extension ça. So that is it for those who are re-registering. So ça c'est pour moun qui a réappliquer yo. If you want to register for TPS or you have a family member who wants to register for TPS, Si vous voulez appliquer pour TPS ou sinon un membre famille qui voulait appliquer pour TPS, they have to establish the following or prove the following. faut que yo capable prouver ça yo. One, you must be a national of Haiti, Focus or you had lived in Haiti and you do not have a nationality. Faut que soit monde qui sont Haïti qui te fait Haïti ou sinon pas grand nationalité mais dernier côté habité c'est Haïti. So again, if you're from Haiti, you have to prove to us that you're from Haiti by either showing a national ID card, a passport, or any document that can prove that you are from Haiti. N'importe document qui peut prouver que vous êtes haïtien ou sont Haïti par exemple un passeport ou sinon une carte d'identification. Once you have established that, you have 2 other requirements to meet. Après vous fin faire ça, vous avez deux autres bagages vous besoin faire encore. The first requirement is that you entered the United States before August 3rd, 2024. Sorry, June 3rd, 2024. Yeah, l'autre bagage là c'est que vous devez entrer dans le pays États-Unis dans 3 juin ou avant. The last, but certainly not the least, is that since you entered the United States between that August 3rd between June 3rd, you continue to stay in the United States up to August 4th. August 4th, yeah. So, dernier bagage là, c'est que vous êtes entré non seulement avant 3 juin, mais vous êtes continuellement présent dans le pays jusqu'à 4 août 2024 là. So again, the 3 things is 1, you are a national of Haiti. So, premièrement, c'est un monde qui sont à Haïti. 2, you entered the United States before June 3rd. 2, vous êtes entré dans le pays avant, dans 3 juin ou avant.
And third, that you continue to stay in the United States up to August 4th. Et troisième, on continuellement rester dans le pays jusqu'à 4 août là. So once you meet those three requirements, So les jours que vous avez 3 règlements ça en place, you can apply for TPS by filing the Form 821. vous capable faire application TPS là 821. You can file that form on paper or you can file it online. Vous pouvez faire en ligne ou sinon sur papier. If you choose to file the paper online, Si vous faites en ligne, you can also file for fee waiver. if you do on By paper. Sorry, by paper first. Okay, If you choose to file it by paper, OK, si vous faites par la poste, vous capable faire un fee waiver pour pas payer frais au gouvernement. yes, you can file for fee waiver. Yeah, vous capable faire fee waiver. And please, because this is very common, So ça vraiment commun en pile. you have to make sure that you visit our website. Si fait ce que vous allez dans site nous yo, If you are filing on paper, soit fait par la poste dans papier. and make sure you're filing to the right Fait address. ce que vous voyez dans adresse li doit aller. As Judy presented, the people who live in Florida have a different filing location. Il y a moun qui vivent dans Florida, ils vont l'autre côté l'aller. People who live in New York and Massachusetts have a different filing location. Moun qui dans Massachusetts ou sinon New York, ils vont côté l'aller. And then the rest of the country and the territories have a different filing location. Et puis tout l'autre pays a on l'autre côté l'aller. So that's it for IA-21 if you're filing on paper. So ça c'est pour TPS 821 soit fait par papier. You can also file TPS online. Vous pouvez faire en ligne. If you file online, you cannot file the fee waiver. Si vous faites en ligne, vous pas capable faire un fee waiver là côté vous pas payer frais gouvernement. And I forgot to mention this, but fee waiver is for people who cannot or who cannot pay that $50 to apply for TPS. Et connaît que fee waiver ça côté pas payer gouvernement c'est pour moun qui pas capacité pour payer frais gouvernement. So if you're filing your TPS online, you can also just file the 765, which is the form for the employment authorization online. So si vous faites application TPS en ligne, vous pouvez toujours faire 4 travail là en ligne tout 765 là. You would also notice that it is cheaper to file the 765, the employment authorization form, online. Vous capable voir que les plus meilleur marché si vous faites 4 travail en ligne tout. So that is all you need to know about TPS for now. So pour moi-même c'est tout ça que vous besoin connaître de TPS là pour le moment. And as Judy mentioned, you can also file the 601A. Et comme Julie t'a dit, vous capable faire 601A tout. You can also file the I-131 for travel document. Et I-131 pour document voyage là. Okay. So now TPS has some benefits. TPS a quelques bénéfices. The benefits of TPS is that you are not removable in the United States. So login TPS là, yo pas qu'à déporter pour n'importe raison dans le pays. The second benefit is that you can go ahead and work in the United Vous capable States. travailler aller là dans le pays pour travailler. The third benefit is that you can choose to travel, but before you do so, Vous capable voyager mais avant que vous voyagez, you have to file the form I-131. faut que vous fassiez forme I-131. If you are a TPS recipient and you do not file and you leave, you will be responsible for yourself. We cannot guarantee your re-entry. Si vous avez TPS et pour choisir pour voyager sans que vous pas de autorisation de voyager ça, then vous êtes responsable pour tête tout, c'est pas nous-mêmes. Some people are not eligible for TPS, Il y a des gens qui pas qualifiés pour TPS. despite the fact that you're from Haiti. Même les ou sorti Haïti. And there are some people who meet all the requirements that I mentioned earlier, Il y a des gens qui répondent avec un critère que je dit tout à l'heure and they may not be eligible for et TPS. ils sont capables pas qualifiés pour TPS là tout. As Judy mentioned, you may have been convicted for a felony or misdemeanor. Peut-être vous avez fait quelques petits crimes mais vous capable de qualifier. But please do not make that determination on your own. Mais s'il vous plaît, vous pas besoin de prendre une décision ça pour tête pas. Apply. It is our responsibility to make that determination. Appliquer c'est responsabilité pas nous pour nous capable prendre détermination ça, prendre une décision ça. If you apply for TPS and you're granted TPS, Si que vous appliquez pour TPS et puis vous joignez and you want to file for any other immigration benefit that you're eligible for, et vous voulez appliquer pour n'importe l'autre bénéfice d'immigration que vous qualifié pour lui, please go ahead and do so. then s'il vous plaît, faites ça. Do not stop your process with other immigration benefits because you have TPS. Vous avez besoin de camper toute l'autre sorte à besoin de faire parce que vous avez TPS.
As mentioned during the presentation, TPS is a temporary benefit. Parce que comme nous t'ai rendu déjà, TPS là c'est un temporaire, un statut temporaire qu'on gagne. We have received questions from folks who have filed for asylum or already have other immigration benefits. So gen moun quoi moun qui a appliqué pour asile, nous joine question sur moun des moun ça au cap mandé à faire des TPS. And they want to know if they are eligible to file for Y a TPS. demandé est-ce que nous qualifiés pour TPS là. The answer is yes. Réponse là c'est oui, So you can go ahead and file for TPS. appliquer pour TPS là. Before we came here, we received some questions which I'm going to read and answer. Avant de venir là, nous te répondre on te joindre quelques questions que n'a passé lio et puis répondre yo. And after that, if you have a question, you can answer, but ask. But please limit your questions to TPS only. So après ça sous quelques questions on est capable prendre mais seulement question TPS on apprend. The first question reads, and I already answered this, and Judy answered. OK, première question c'est comme ça et puis me t'ai répondre ça déjà. Can TPS holders apply for green card or permanent residence? Est-ce que moun qui gagne un TPS ka appliquer pour résidence? The answer to that question is yes. Réponse ça c'est oui. If you have any benefit that you're eligible for, Si vous gagnez aucun bénéfice que vous ka appliquer pour lui, please go ahead and do so. Do not say that because I have TPS, I am not going to continue other immigration benefits that I'm eligible for. then nous t'a supposé continuer avec processus là pas qu'à juste dire parce que j'ai TPS là nous pas besoin continuer avec processus résidence moi. The second question is, why does the government give only 60 days to re-register for TPS? Deuxième question demandé pour qui ça gouvernement seulement bail 60 jours pour être capable réappliquer pour TPS. So this is something that is the law. We cannot change that. Unfortunately, we cannot change that at this time. Oui, malheureusement ça c'est dans la loi liée nous pas qu'à changer li à présent. But the good news is, Mais bonne nouvelle là c'est we are very flexible for people who are re-registering. nous vraiment flexible c'est-à-dire que nous flexible comme dans monde cap réappliquer pour TPS yo. If you have not re-registered after August 30th, Si vous parlez à appliquer en 30 août ça, you can still go ahead and re-register. nous capable toujours continuer et réenregistrer. All you need to do is just write a simple letter Juste faire une lettre with your application avec application là, and explain to us why you did not apply on time. expliquer avec nous pour qui ça ou pas appliquer en l'air. And you do not have to pay for this. Et ou pas besoin à payer pour ça. So please, as you go to your communities, as you go to your homes, So pendant que vous dans communauté là dans la caillou, if you know people who have not re-registered, so connaît quelqu'un qui peut réappliquer pour TPS là, tell them that they can still go ahead and re-register dire yo toujours capable faire ça after August 30th. même s'il t'a passé 30 août là. And honestly, they do not have to really write anything long. Just tell us that Yeah. why you just be honest and tell us why you did not apply on time. Ou mettre juste honnête avec tête ou juste dire nous pour qui ça ou pas appliquer dans l'air là et ou pas besoin écrire une bonne bagaille. The third question is, why does the government have planned on extending the re-registration deadline? The answer for that is no for now. OK, troisième question elle te posée, est-ce que le gouvernement a un plan pour être capable de bailler une extension pour délai 30 août ça? But Et if puis you réponse leave- là- if réponse you- là c'est non. Yeah, if you live here with one thing about re-registration is that Mais si tu as quitté place à un seul bagaille, c'est ça. you can still re-register after August On est 30th. capable toujours appliquer même les 30 août là t'as passé. And you don't need to give too many reasons for why you did not apply on time. Et on a besoin d'une bonne raison pour qu'ils ne soient pas faire dans l'air qui est raisonnable. Okay. So the next question is, my employer is giving me a hard time because I haven't received my TPS/EAD and I applied since February 2023. What can USCIS do to help Okay. keep my job? So l'autre bail là c'est que travail moi la vie dit parce que moi pas recevoir TPS ou sinon quatre travail moi et puis moi appliqué pour TPS là depuis février 2023. Qui ça immigration capable faire pour capable faire si que travail moi? Okay, we do not answer case-specific questions. Nous pas répondre quand on dit question pour seulement un case. So I am going to create a hypothetical and answer this question. Mais va me répondre en façon pour.
So let's say this person already has a TPS that has been granted. So, on nous dit que moun sa te gon TPS qui yo te joine déjà. All this person has to do now is to show to their employer that the auto extension document for their EAD, which, as I mentioned earlier, is on the Federal Registry Notice under the purpose of notice section. So, ça, moun sa doit faire kounye là, c'est nouveau règlement qui sorti dans Federal Registry que nous fait sortir, ou doit montrer avec travail. And honestly, I do receive a lot of questions, and I've received questions from some companies around Pennsylvania area and around Delaware regarding these same issues. So you're not alone on this. A lot of people are asking this same question about the auto extension. Yeah, et puis pour me dire nous honnêtement ou pas pourquoi nous parce que moi recevoir en pile question même dans mes travail yo dans zone Delaware, dans zone Philadelphia sous même question ça les moun te gen TPS elle était appliqué en depuis 2023 il pour joindre les jeunes aujourd'hui ça veut dire. So please make sure you have that Federal Registry Notice and highlight that section which talks of purpose of notice. Yeah, et puis nous encourageons pour gagner un notice fédéral là qui dit raison pour notice ça. Okay, so the next question is, will there be a pathway to LPR or for TPS holders? L'autre là dit comme ça, est-ce qu'il y a un chemin ou une possibilité pour monde qui gagne TPS capable de joindre résidence? So TPS is a temporary benefit, and you cannot apply for permanent residence based on TPS. Yeah, so à présent TPS là c'est juste un bénéfice temporaire que vous joignez et pas rien qui dit ou pouvez joindre résidence seulement parce que vous avez TPS là. But you cannot be removed solely for your immigration status if you are granted TPS. Mais seulement vous juste pas capable, vous pas déporter parce que vous avez statut TPS là. So as I mentioned earlier, if you are pursuing a different immigration benefit, please go ahead and do so, even though your TPS has been approved. Yeah, mais seulement ça capable de c'est si que vous joignez un moyen pour capable joindre une résidence, vous capable toujours continuer avec processus ça. So the next question I already answered. Is it true that TPS holders can apply for green card if they have been in the United States for 10 plus years? OK, l'autre question ça me répondre déjà. Est-ce que c'est vrai que si un monde te gagne TPS et puis tu vivre dans Amérique là pour environ de 10 ans, il peut appliquer pour une résidence? You cannot apply for permanent residence just based on your TPS. Et encore nous te dit pas appliquer pour une résidence seulement parce que tu gagne TPS. The next question is, why does USCIS find way to help fund small local organizations like so you want to go ahead and yeah, so l'autre question ça qui est posée, est-ce que ça fait que USCIS pas capable de joindre façon pour les aider organisations légales dans zone pour aider communauté? So USCIS has other programs. This is not related to TPS, but USCIS, you can explore our website. We do have programs for other, like grants for other programs, particularly for citizenship. But we are not going to talk about that today. Yeah, USCIS gagne l'autre programme qui t'a dit que yo gagne un site mais pas vraiment raison ça qu'il n'a pas je dis pour parler sur les. So the next question, can USCIS issue TPS/EAD approval longer than 18 months? So l'autre question il dit est-ce que USCIS capable d'approuver TPS plus que 18 mois? The answer to that question is no. Réponse là c'est non. So if you are applying for TPS under this designation or you are re-registering for TPS, so si vous avez appliqué pour TPS là option ou après renouveler option initiale pour TPS, we will issue you an EAD card that expires on February 3rd, 2026. Cap travail que vous avez joindre c'est toujours 3 février 2026 là qu'elle a bien. But if the TPS is extended, again, like we just got the extension now, Mais si TPS là yo prolongé li, we will give you another EAD for another 18 months. d'abord yon l'autre travail pour l'autre 18 mois. The next question is, why does TPS holders, TPS holders get financial aid? Unfortunately, I cannot answer that.
Ok, so là, tu as parlé de aide finance pour l'école. Tu demandé pour qui ça un TPS, mon qui a un TPS, yo pas joindre aide finance dans l'école, il dit malheureusement il pas répondre ça. So if you have any questions at this point, you can go ahead. Judy, how many minutes do we have? It's up to you. All right, so 10 minutes? we got up 5 minutes for questions. Okay. So, All right. and please limit your questions to TPS. You can go ahead. Seulement You- juste you répondre choose poser question sur TPS seulement. All right. Nous dit merci. On applaudit le présentateur. Yo. Merci. Nous disons merci pour la présence. Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre plus de questions. Unfortunately, we won't be able to receive other questions. Et pour raison ça, nous te dit, tout le monde qui a une question, voyez au nous. That's why we Ça, nous asked everyone apply. that had questions to send them ahead of time. Ok, si c'est à tes devant. Okay, Merci. thank you. Et nous disons bon Dieu merci pour grande opportunité, ça qui est une grande opportunité pour nous capables la matin. We thank God for this opportunity. Et nous disons merci avec mon vieux qui déplacé qui Je capable. comprends français. OK, mais ça me t'a remis questionner. Comme il précisait que gagner une extension, nous capables de prendre online. Est-ce que si nous prenons extension ça, il est capable de valider pour nous faire licence quel que soit ça nous besoin? I think you understand. Right? Yeah, she's asking if you apply online, you're going to get the card. Just go ahead. Well, yeah. So since you said that there is a federal registry online that you can get, can that also apply if we want to get the license done, basically? Yes, if you take that to the MVA and you also show them the federal registry notice, that's applicable. L'autre Yes. question que est-ce que ça nous gagne comme quatre travail pour année a, yo pas retourner voir l'autre ban nous avec l'autre là nous mettre kembe ça nous gagne yo. Okay, C'est so ça me t'a remet connaît. Um, Nous qui réappliquer yo, est-ce que quatre travail la TPS sans validé, yo pas voir l'autre ban nous qui réappliquer. okay, if we apply, do we get a new card once it's approved? Yes. Yes. Ya voyon l'autre ba ou le yo approuvé. OK. Et Kounia, est-ce que si nous besoin à le réappliquer pour quelque travail ou bien bah quelconque nous ka utiliser même si yo pas couvrir pour nous. Okay, dernière question, pas une question encore, non? OK. Non, immigration pour Non, parce que vous pas poser toute pour question. résidence non seulement, on Yeah, sait encore. tale. Okay. So the last question. Tale, I had to tell her that was the last question because I can't. So the last question. Dernière question là encore, c'était qui ça? M'attendez. Est-ce que nous capable même quatre travail nous Okay, gagne, pour l'autre travail. Yeah. So the same EAD that expired, if we want to seek a new employment, can we use that same card? Yes, so it depends. Some of the employers do not really know the law, and I don't expect them, especially the small employers. Yeah. So make sure that you take your that expired EAD and the federal registry notice Yeah. and highlight the section that says purpose of notice. Yes, oui, ou capable à chercher un autre travail, mais connaît que gagne quelques travail qui pas connaît règlement yo. So nous encourageons pour aller avec quatre travail là et puis règlement fédéral notice ça qui nous dit là avec qui parlait des raisons pour notice ça, l'op chercher travail ça. S'il vous plaît, question yo. Coupez au coûte et puis on seule question. OK, nous disons merci pour la confiance. OK, question par moi c'est si par exemple moi c'est canadien et puis maman c'est haïtien, papa c'est haïtien et puis dernier pays m'était allé c'est haïtien, c'est Haïti. Est-ce que me ka appliquer pour TPS là? Okay, let's say I'm Canadian and my parents are Haitian and the last place that I used to reside was in Haiti. Can I apply for TPS? Yes, because your parents are from Haiti, and you can prove that they are your parents, you are eligible to apply for TPS. But you must prove to us that you meet the other two requirements, which is the date that you entered the United States and that you continue to stay in the United States till August 4th. Oui, parents c'est haïtien, vous capable prouver cette information ça, vous capable prouver l'autre de que vous entré avant 3 juin et puis vous continuez à m'apporter dans le pays jusqu'à 4 août là. Alors, nous vous remercions en pile pour belle conférence ça matin parce que la communauté haïtienne a pile importance du fait que vous êtes présent avec nous matin. Et question par maintenant, c'est sur vos documents là. Il y a un monde par exemple qui sous asile. Est-ce que c'est nécessaire pour le faire travailler vos documents là? Okay, it's I think you Bénéficier de TPS. yeah, but the question is, okay, with the travel document, someone that has an asylum, is it possible or necessary for that person to do an I-131 for them to travel? So this is on a case-by-case basis. Unfortunately, for some people, if you have asylum and you leave,
we cannot guarantee you because we don't know where you're going to and how that may affect your asylum. So unfortunately, I cannot really answer that question because I may give you advice that may work for you and may not work for another person. Yeah, so pas vraiment une réponse claire, pas qu'à répondre nous parce que normalement, yon moun qui gon asile, il peut-être pas qualifié parce que les que nous ta qualifié, nous pas connaît qui bon ou pour aller et puis côté tout ou ka pas qualifié pour asile ou. So, on capable bon information qui capable bon pour vous et puis côté en l'autre, il pas bon pour l'autre. So pour raison ça, on pas répondre nous. Ok, merci beaucoup. Moi, félicite l'Église là déjà pour session de formation ça que fait qui est très important pour la communauté haïtienne là. Moi, il y a une question qui concerne cadre travail là. Étant donné que il y a des gens qui fait venir dans le pays qui est éligible pour TPS mais qui déjà a un cadre travail. Cadre travail on dit que le valable pour 18 mois même durée avec TPS là. Maintenant, est-ce que moun sa yo capable toujours appliquer pour cadre travail qui a venir avec TPS là? Si oui, est-ce que je connais qui est là qui t'a plus bon qui concerne ta capote pour nous sur ça. Nous avons 4 travail là mais nous avons 4 travail TPS puisque monsieur a précisé que le a renouvelé TPS là au cas où il a fait ça, 4 travail là il a tout renouvelé également. Nous avons connaître qui ça pour nous faire dans cas ça. Okay, well, someone that just recently arrived, let's say through CHNV for example, that has an AAD under CHNV, now wants to apply for TPS, and we understand that they can apply for AAD under the TPS as well. Is it wise? Is it reasonable for them to apply for that EAD under the TPS as well? So it's again, that's what we call case specific questions. It is up to you. You can choose to do it via TPS or you can choose to do it through CHMV. But I would advise that you talk to a legal representative like Ramon here or an attorney. Yeah, so chaque cas a une exception. Vraiment, c'est une décision personnelle que mon a besoin de prendre. Et mais en bas comme ça, c'est yon moun kwe ou ka parler à Kinson, ou sinon yon avocat qui vous connaît qui voulait parler avec lui et puis vous déterminer qui ça capte bon pour nous. OK, question m'a posé que TPS ça c'est un statut temporaire. Ça veut dire si pays dans 4 pays qui est éligible si une période est stable, ça dépend du gouvernement, il capable TPS là. Mais m'a demandé moun qui fait asile politique il y a un pile monde qui pas qualifié, il y a 95% monde qui pas qualifié et il y a monde qui fait asile qui dit yo pas payé appliquer pour statut TPS là. Ça veut dire monde ça qui pas qualifié, qui ça y a fait avec eux parce que il y a monde qui pas et appliqué pour TPS, qui ça y a fait avec eux? N'a pas qualifié pour qui pas qualifié pour TPS? Asile. Okay, so since we know that we know TPS is temporary protection status, so and at any time maybe that they could not renew TPS. So and there's a lot of folks that don't that apply for an asylum, that don't qualify for an asylum, and if that end up happening where they don't qualify for asylum or they didn't renew TPS, what would we do with all these folks that don't qualify for this asylum? Unfortunately, I cannot answer that. All right. OK. Yeah, malheureusement, ça pas une question capable de répondre parce que ça va dépendre de lui-même. Nous disons bonjour à nous tous et remercier les représentants immigration pour connaissance que partager avec nous aujourd'hui. Question pamna, moi remarqué dans l'application de TPS là, il y a 3 documents. Dans qui cas exigiblement, on doit appliquer pour tous les 3 documents ça yo. Si possible, nous sommes capables d'appliquer séparé. Dans quel cas, nous sommes capables d'appliquer de façon séparée. Okay, so anyway, so I realize. Une seule question encore. Nous avons Madame Sader. Malheureusement, nous n'avons pas toute une opportunité. So, all right, we're going to receive one more question. So his question is, there is 3 sets of application that one could apply with the TPS, EAD, travel documents. You know, in what situation could you give us that it would that one could qualify or should apply for all 3 or not apply for all 3? So it depends on you. And like I mentioned earlier, some people may want to travel, so they need travel document. Il dépend des personnes. Par exemple, il y a des gens qui aiment voyager ou veulent voyager, peut-être ils doivent faire document voyage. Some people may apply for TPS just because they need the employment card, so you have to apply for the employment card. Il y a des gens qui font TPS là et puis ils font carte travail là parce qu'ils ont besoin de carte travail tout. Some people may apply for TPS just because they don't want to be deported. Il y a des gens qui font TPS là seulement parce qu'ils ne veulent pas déporter.
So, like I mentioned, these are the benefits of TPS. So- It just depends on what you need for your own situation. So ça c'est bénéfice mais il va dépendre de qui ça a besoin pour tête pas. So again, the benefit of TPS is that you can get employment authorization, you cannot be deported, and also that you can travel if you want to travel. So on connaît avec TPS la bénéfice là ou pas capable déporter ou capable voyager si vous besoin voyager. Okay, one more. I think that's the last question, right? And then I'll Okay, pass last it to Judy. question. Yeah. Dernière Ok. question. Oui, question pas moi gen un petit monde qui pas gen nationalité haïtien, c'est Dominica, c'est de la Dominique moi fait. Moi ta me connais est-ce que m'pas capable appliquer pour TPS pour. Okay, je crois qu'elle répond à la question ça déjà. Right? So I have a child that was born in Dominican Republic, but I'm Haitian. Can that child qualify? Okay, so I don't answer case specific questions, but I'm going to use a hypothetical. So je vais répondre à un cas spécifique, mais je vais juste pas un scénario. If you are from Haiti So Haïti, and your child automatically derives Haitian citizenship or nationality based on you being the parent, et puis si nous avons une nationalité parce que c'est parent, then that child automatically qualifies for TPS if they meet the other two eligibility so requirements, si moun ça li den li qualifié pour TPS là, s'il capable répondre avec des autres critères. which is that they arrived here before August, June 3rd, Et puis ça veut dire qu'il est arrivé là avant 3 juin. and they continue to live here up to August 4th. Et puis vous continuez à vivre dans le pays jusqu'à 4 août là. Okay. So my colleague Judy is going to give just close and then make an important announcement regarding TPS. Thank you, Betchem. Thank you. Thank you, Betchem. I wanted to say thank you to Reverend Toussaint, to Mr. Sampson, and to Mr. Kenson, and all of you. This has been a privilege and an honor to be here with you. I know that you're going to have a service, but I want to tell you one more thing. So nous te merci avec révérend Samson Kenson et tout nous même qui étaient là matin. Je voulais dire nous bagay brièvement. USCIS is going to have a national engagement on TPS for Haiti. It's going to be online, and it's going to be September 24th. So 24 septembre nous USCIS gagne une sorte d'engagement qui est fait pour TPS à Haïti, la fête en ligne. And we're going to cover the same material that we discussed today, and probably other questions will come up. Et nous gagne pour nous partager presque même information ça et peut-être gagne d'autres questions qui capable venir tout. So that is Tuesday, September 24th, So 24 septembre from 2 p.m. to 3 p.m. entre 2h pour 3h. So join us if you can. So sou capable It's pour on our partager. website. I also sent it to Mr. Kenson. So thank you all so much, and God bless you. OK, merci beaucoup. Bon Dieu béni. All right. Et Brother Kenson, Yes. nous disons merci à chacun de nous-mêmes. Yeah, we thank each and every single one of you. Et m'a posé Madame Judy